What is example number 2? A centrifugal pump, RMP नहीं RPM असेल. RPM means revolution per minute. Okay. Online students, am I clearly audible, visible? Type your message in chat section. Type your message in chat section. Am I clearly audible, visible? Yes, sir. Okay. Now let us continue. Examples on pump. Example number 2. So in previous lecture, we cleared example number 1. काय होता बेटा क्वेश्चन? अ सेंट्रिफ्युगल पंप आहे का क्वेश्चन? Yes. Okay. Now in previous lecture, we cleared example number 1. Give the heading. Example number 2. So what is example number 2? A centrifugal pump. Which pump? Centrifugal pump. So in our syllabus, 2 types of pumps are there. Centrifugal pump and reciprocating pumps are there. But out of which only numericals is available on centrifugal pump. No numericals asked in the examination for reciprocating pump. Only centrifugal pump. A centrifugal pump 1450 RPM. So what is RPM? Revolution per minute. Means revolution. एका मिनिटात किती रिव्हॉल्युशन देतो आहे बेटा तो? 1450 means 1450 revolution in 1 minute. Check the speed of the pump. एका मिनिटात किती वेळा फिरत आहे तो? 1450 times. Okay. So the revolution per minute, that is called as the speed, denoted by N, capital N. Speed is denoted by capital N. So speed is equal to 1450 RPM against a head of 25 meter. So which head? Is manometric head. What is manometric head? What is meant by manometric head?
The head against which the centrifugal pump has to work is called as a manometric. All details are covered in the lecture number 1 and lecture number 2. होप सर्वांनी पाहिलं असेल. ज्यांनी पाहिलं नाही तुम्हाला इथे काही समजणार नाही, बिकॉज त्या लेक्चरमध्येच डिस्कशन झालेलं आहे. व्हॉट इज मीन बाय हेड, व्हॉट इज मॅनोमेट्रिक हेड, व्हॉट आर द इफिशियन्सीज, किती हेड्स आहे, इफिशियन्सीज किती आहे, कसे इफिशियन्सीज काढायचे, व्हॉट इज वेलॉसिटी ट्रायंगल, त्यानंतर वर्क डन कसं काढायचं, सर्व फॉर्म्युलीज जे आहे ते क्लिअर झालेले आहे आपल्या प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये. ओके, ते पाहिल्याशिवाय तुम्हाला हे लेक्चर बिलकुल समजणार नाही. Its width at outlet is 50 mm. Width is denoted by B. Outlet means suffix 2, 50 mm. So width at inlet B1, width at outlet B2. Okay. So inlet ला सर्व सफिक्स मध्ये लावतो आपण 1 आणि आउटलेट ला सफिक्स मध्ये लावतो आपण 2. ठीक आहे. नेक्स्ट, manometric efficiency. Which efficiency? Manometric efficiency. What is manometric efficiency? Manometric efficiency is equal to 75%. Percentage means divided by 100, that is 0.75. Determine the vane angle at the outer periphery of the impeller. Outer periphery वर वेन अँगल काढायचा आहे. सो वेन अँगल आर थीटा अँड फाय. तर थीटा असते कुठे? इनलेटला, आणि फाय कुठे असते? आउटलेट. प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये सुद्धा मी तुम्हाला एक हिंट दिली होती बेटा, हाऊ टू ड्रॉ दी वेलॉसिटी डायग्राम. सर्वात पहिले काय ड्रॉ करायचं? एक कर्ड वेन. आफ्टर ड्रॉइंग कर्ड वेन काय ड्रॉ करायला सांगितलं होतं बेटा मी तुम्हाला? एक राईट अँगल ट्रायंगल. तर ट्रायंगल बेटा राईट अँगल ट्रायंगल. इथे काय होतं? 1. इथे काय होतं बेटा? V1 म्हणजेच F1. इथे काय होतं बेटा? VR1, रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी. देन ओके, होती सर्वांना. हा होता व्हेन अँगल ॲट इनलेट थीटा. हाय व्हेन अँगल ॲट आउटलेट फाय. So this is V of 1, this is V of 1, this is V of 2. Okay, this is U1, this is VW2, this is VR2, this is 2. Vane angle at inlet theta, vane angle at outlet. So for vane angle at outlet, we need two values. One is V of 1 and this distance is U2 minus VW2. Okay. So how to find phi? Tan phi. What is tan phi? Opposite upon adjacent. Opposite V of 2. Adjacent U2 minus. So for finding the vane angle at outlet, we need three values: V of 2, U2 and VW2. Then we can find out the value of vane angle at outlet, that is phi. So data given is which efficiency? Manometric efficiency and manometric height. Only two values are given. Okay, and width is also there and speed is also there. So from this data we have to calculate the vane angle at the outer periphery of the impeller. Okay, याचा अर्थ असा आहे बेटा, जो डाटा दिला आहे तुम्हाला त्याचा वापर करून आपल्याला वेन अँगल काढायला लागेल. आपण प्रीवियस प्रॉब्लेम मध्ये U1 काढलं होतं पाय D1 n/60, U2 काढलं होतं पाय D2 n/60. कारण आपल्याकडे काय अवेलेबल होतं? डायमीटर्स अवेलेबल होते. आता डायमीटर दिलेलं आहे का बेटा? पा एक डायमीटर दिलेला आहे. द इम्पेलर डायमीटर इज 250 mm.
इट्स विड्थ ॲट आउटलेट इज 50 mm. मीन्स इम्पेलर डायमीटर दिलेला आहे. विड्थ जर आउटलेटला दिलेले आहे तर डायमीटर पण कुठे दिलेला आहे तुम्हाला? आउटसाइडच दिलेला आहे. किती आहे डायमीटर बेटा? 250. मीन्स हाऊ मेनी मीटर बेटा? यस. तो डायमीटर जर दिला असेल आणि तुम्ही त्याला D2 का बरं म्हटलं, D1 का बरं नाही म्हटलं? कारण यांनी काही मेन्शन नाही केलंय का इनसाइड डायमीटर आउटसाइड डायमीटर काही मेन्शन केलं आहे का? नाही. इनसाइड डायमीटर म्हणजे D1, आउटसाइड डायमीटर म्हणजे D2. पण यांनी काय म्हटलंय पहा, द इम्पेलर डायमीटर इज 250 mm, इट्स विड्थ ॲट आउटलेट इज 50 mm. म्हणजे विड्थ आउटलेटला दिली आहे म्हणजे डायमीटर पण कोणता आहे? आउटसाइड असा आपला अजम्पशन आहे. आणि मॅनोमेट्रिक इफिशियन्सी दिली. तर डायमीटर दिला असेल तर एक फायदा होतो आपला का आपण जे टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी आहे ते काढू शकतो. फॉर्म्युला आहे U1 चा पाय D1 N/60 आणि U2 चा काय बेटा? पाय D2 N/60. तर आपल्याला U1 पाहिजे का U2 पाहिजे पहा बरं. आपल्याला काय पाहिजे? U2. तो U2 काढण्यासाठी मग कोणता फॉर्म्युला यूज कराल? फर्स्ट और सेकंड? सेकंड. सो राईट डाऊन टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी. टँजेन्शियल velocity. Tangential velocity at outlet. हे टू सफिक्स आहे ते कोणासाठी आहे बेटा? आउटलेट ट्रायंगल साठी. आणि वन सफिक्स वापरतो आपण कोणासाठी? इनलेट ट्रायंगल साठी. सो राईट डाऊन गिवन. गिवन मध्येच युनिट कन्वर्ट करून घ्यायचं बेटा. स्पीड लक्षात ठेवा. आरपीएम. आरपीएम मीन्स व्हॉट? रिव्हॉल्युशन पर मिनिट. म्हणजे एका मिनिटात तो किती वेळा काय होत आहे बेटा? रिव्हॉल्व होत आहे. त्याला म्हणतो आपण स्पीड इन आरपीएम. रिव्हॉल्युशन पर मिनिट. स्पीड इज डिनोटेड बाय कॅपिटल एन. त्यानंतर म्हटलंय बेटा अगेन्स्ट हेड. अगेन्स्ट हेड मीन्स विच हेड? मॅनोमेट्रिक हेड. द हेड अगेन्स्ट विच द सेंट्रिफ्युगल पंप हॅज टू वर्क इज कॉल्ड एज ए मॅनोमेट्रिक हेड. आपल्याला कुठला हेड दिलेला आहे बेटा? मॅनोमेट्रिक हेड दिलेला आहे HM. देन डायमीटर अँड विड्थ दिलेला आहे बेटा आउटलेटला. तो दोघांनाही तुम्ही कशात कन्वर्ट करून ठेवा? मीटर मध्ये. 50 mm म्हणजे किती मीटर बेटा? 50 into 10 to the power -3, 0.05 meter. 50 mm means how many meter? Into 10 to the power -3, 0.05 meter. D2 width किती आहे बेटा? 250 mm. 250 mm means 0.25 meter. Next, manometric efficiency eta 75%. 75% means 75 by 100. 75 by 100 beta 75 by 100. 75 by 100 is 0. क्लियर आहे बेटा आयडिया इथपर्यंत? इवन कसं काढलं समजलं? कोणता पंप आहे? सेंट्रिफ्युगल पंप. A centrifugal pump 1450 RPM. RPM means speed. Speed is denoted by N. Revolution per minute. एका मिनिटात किती रिव्हॉल्युशन होत आहे बेटा? 1450 RPM. Against a head of 25 meters. So the head against which the centrifugal pump has to work is called as a manometric head. So manometric head is 25 meter. Already कशात आहे? मीटर मध्ये. No need to convert. The impeller diameter is 250 mm. So diameter of impeller is 250 mm. Its width at outlet is 50 mm. Width means B. The outlet साठी वापरतो आपण टू सफिक्स. आउटसाइड डायमीटर, आउटलेट डायमीटर जे आहे त्याला सफिक्स वापरायचं 2. तो डायमीटर आहे 250 mm means 0.25 मीटर आणि width आहे 50 mm म्हणजे 0.050 मीटर. And manometric efficiency is 75%. Manometric efficiency is 0.7. Determine the vane angle at the outer periphery of the impeller. काय काढायचं आहे? Vane angle at the outer periphery. Outer periphery means phi. Vane angle at outer periphery phi. Vane angle at inlet theta. Okay. So this is velocity diagram. याला कोणती डायग्राम म्हणतात बेटा?
वेलॉसिटी डायग्राम और वेलॉसिटी ट्रायंगल म्हटलं तरी फॉर सेंट्रिफ्युगल पंप. मेकॅनिकल स्टुडंट अशी डायग्राम टर्बाईनसाठी आहे. ओके, पण सिव्हिल स्टुडंट तुम्हाला टर्बाईन नाही आहे, तुम्हाला फक्त पंपच आहे. तो चेक करा, इनलेट ट्रायंगलला राईट अँगल ट्रायंगल म्हणू शकतो आपण. आउटलेट ट्रायंगल मध्ये बेटा दोन ट्रायंगल आहेत, त्यात हा जो आहे कोणता ट्रायंगल आहे, राईट अँगल ट्रायंगल. मला फाय काढायचं असेल तर अपोजिट आणि ऍडजसंट म्हणजेच काय असते, टॅन फाय. अपोजिट अपॉन ऍडजसंट, अपोजिट VF2 ऍडजसंट U2 मायनस VW2. तर मला फाय काढण्यासाठी VF2 U2 आणि VW2 माहित पाहिजे. आपल्याला माहित आहे टँजेन्शियल वेलोसिटी काय असते इनलेटला, पाय D1N/60 अँड टँजेन्शियल वेलोसिटी आउटलेटला काय असते U2 पाय D2N/60. तर D2 दिलेला आहे बेटा आपल्याला किती आहे 0.25. स्पीड आहे बेटा 1450 RPM डिवायडेड बाय 60. What should be the velocity at outlet? 18.98 meter per second. As it is velocity, its unit is meter per second. सर्व वेलॉसिटीज जे आहे ते कशात असते बेटा, मीटर पर सेकंद. तुमचं U1 असो, U2 असो, VF1, VF2, VR1, VR2, V1, V2, VW2, all velocities unit is मीटर पर सेकंद. पहिला टास्क कंप्लीट झाला. काय मिळालं, U2. आता राहिलं बेटा काय माहिती करणं, VW2 आणि VF2. VW2 आणि VF2 माहिती करणं राहिलं. त्यासाठी आपण जो गिवन डेटा दिलेला आहे त्याचा यूज करू. काय दिलेला आहे, मॅनोमॅट्रिक इफिशियन्सी. सांगा बेटा मॅनोमॅट्रिक इफिशियन्सी काय असते. मॅनोमॅट्रिक इफिशियन्सी इज डिफाइंड ॲज, manometric efficiency is defined as the ratio of manometric head, the head imparted by the impeller 1/g VW2 into माहिती आहे की नाही. तो हे सर्व बेटा झालेलं आहे लेक्चर नंबर 1 and 2 मध्ये. तोपर्यंत तुम्ही बेटा हे पाहणार नाही तोपर्यंत जे आहे ते आयडियाज टोटल क्लिअर होणार नाही. सेंट्रिफ्युगल पंप मध्ये आपण ऑलरेडी सर्व डेफिनेशन सर्व हेड शिकवलेलं आहे. एफिशियन्सीज ऑफ सेंट्रिफ्युगल पंप. So which efficiency, manometric efficiency. So it is defined as the ratio of manometric head to the head imparted by the impeller to the water, that is 1/g VW2 into. Okay, after that mechanical efficiency, indicated power upon shaft power. Indicated power W/g VW2 into. After that overall efficiency. Overall efficiency is the product of manometric efficiency and or power available at outlet to the power available at third efficiency. These are the formulas. U1 pi D1N/60, U2 pi D2N/60, V1 CV under root of twice GH, Q discharge pi D1 B1 into VF1 or pi D2 B2 into VF2. Then W is the water power, weight of water, rho GQ. W is what? Weight of water, rho GQ. So these are the formulas required for solving the problems. आणि अशा पद्धतीने आपण फर्स्ट प्रॉब्लेम सॉल्व केलं होतं. यस ऑर नो? ओके. तो इथे सुद्धा आपण प्रॉब्लेम नंबर 2 मध्ये तेच फॉर्म्युलीज यूज करत आहे बेटा, पाहून घ्या. U2 pi D2N/60. मोजके फॉर्म्युलीज आहे, 7-8 फॉर्म्युलीज आहे फक्त. आणि हा डायग्राम, या डायग्राम वरून बाकी सर्व काढायचं जे अननोन आहे ते. ठीक आहे. आता बेटा इथनं आपल्याला काय मिळू शकते सांगा बरं. मॅनोमॅट्रिक इफिशियन्सी माहिती आहे किती आहे. मॅनोमॅट्रिक इफिशियन्सी 75% म्हणजे 0.75. मॅनोमॅट्रिक हेड किती आहे बेटा 25. ग्रॅव्हिटी
VW2 unknown. U2 माहिती आहे बेटा, आताच काढलं 18.98. ठीक बेटा, 18.98. तर इथून आपण सहज काढू शकतो. काय काढू शकतो? VW2. इझी. करेक्ट आहे बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट. 18.98 मीटर पर सेकंड. करेक्ट. Answer is okay. Meter per second. Unit is meter per second. Write down. Done? Okay. Now काय पाहिजे आता? VW2 झालं, U2 झालं. काय झालं? काय पाहिजे आता? VF2 कुठून काढू शकता? VF2 is calculated from, velocity of flow is calculated from equation discharge. कोणतं equation? Discharge. What is discharge beta? By D1 B1 into VF1 or by D2 B2 into F2. Okay? By D2 B2 into VF2. तो VW2 किती आलं सांगा मला? 17.22. बरोबर आहे रे बेटा? कॅल्क्युलेशन बरोबर आहे का? सर्वांचं मॅच होत आहे ना? Now U2 is clear, VW2 is clear. The question is of VF2. So VF2 is calculated from the equation discharge. What is discharge beta? Discharge Q is equals to pi D1 B1 into VF1 or pi D2 B2 into area into velocity. What is discharge? Area into velocity. Area is calculated from pi D2 B2 and velocity is velocity of flow, VF. So D2 is known to you. D2 is 0.25. B2 is 0.05. VF2 we have to calculate. Yes or no? What about discharge? Discharge is given. Yes or no? क्वेश्चन मध्ये जे आहे ते डेटा मिस झालेला आहे. कोणता? डिस्चार्जचा. ऍक्च्युअली क्वेश्चन तो असा पाहिजे. द क्वेश्चन, दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन. What is complete question? A centrifugal pump is to discharge 0.118 meter cube per second at a speed of 1450 rpm against a head of. तो डाटा मिस झालेला आहे. What is discharge? Discharge is equal to 0.118 meter cube per second. This is given in the example.
डिस्चार्ज दिलेलंच आहे एक्झाम्पल मध्ये, बट क्वेश्चन थोडासा मिस झाला. क्वेश्चन काय मिस झालं आपलं? अ सेंट्रिफ्युगल पंप 1450 RPM झालं आहे ना. काय पाहिजे होतं? अ सेंट्रिफ्युगल पंप इज टू डिस्चार्ज 0.118 मीटर क्यूब पर सेकंड ॲट अ स्पीड ऑफ 1450 RPM असं पाहिजे होतं. समोर ऍडजस्टमेंट करून लिहून घ्या, एक ॲरो दाखवून वर. डिस्चार्ज 0.118 मीटर क्यूब पर सेकंड. So discharge is 0.118 मीटर क्यूब पर सेकंड, ऑलरेडी मीटर मध्ये आहे. फ्रॉम दॅट कॅल्क्युलेट वेलोसिटी ऑफ फ्लो VF2. Answer is 3.00 मीटर पर सेकंड, मीन्स 3 मीटर पर सेकंड. नाउ व्हेन अँगल ॲट आउटलेट, आणि एक्झाम मध्ये तुम्हाला ही डायग्राम ड्रॉ करावंच लागेल. आपण कुठून बनवतोय फॉर्म्युला? फ्रॉम डायग्राम. tan phi, what is tan phi बेटा? हाँ, tan phi is equals to opposite upon adjacent Q2 minus VW2. So tan phi, put x, डिग्री मोड मध्ये ठेवा कॅल्सी, VF2 3, Q2 is equal to 18.98, VW2 is 17.22, and find out the value of phi. डिग्री मोड मध्ये ठेवा बेटा कॅल्सी. 59.60 डिग्री. डिग्री मोड मध्ये ठेवा कॅल्सी. रेडियन मोड मध्ये ठेवाल तर आन्सर वेगळं येईल. तर tan x काय ठेवा कॅल्सीवर? tan x. इझी. दिस इज एक्झाम्पल नंबर 2. मॅच होत आहे बेटा कॅल्सीवर सर्वांचं? ऑनलाईन स्टुडंट्स अँगल सांगा बेटा किती येतो? टाइप युअर मेसेज इन चॅट सेक्शन. ऑनलाईन स्टुडंट टाइप युअर मेसेज इन चॅट सेक्शन. एनी डाऊट? काही डाऊट असेल तर विचारत चला. डाऊट हाईड करू नका. Done? Write down. Example number 3.
व्हेन अँगल एट इनलेट काढा म्हणजे काय काढायचं थिटा आणि व्हेन अँगल एट आउटलेट म्हणजे फाय. नेक्स्ट एक्झाम्पल, द आउटर डायमीटर ऑफ एन इम्पेलर, the outer diameter of an impeller of a centrifugal pump of a centrifugal pump, the outer diameter of an impeller of a centrifugal pump is 400 mm, is 400 mm, and outlet width is, and outlet width is, and outlet width is 50 50 50 50 mm, 50 mm. Full stop. The pump is running at 800 rpm. 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 Continue. And it's working against a total head of 15 meter. Working against a total head of 15 meter. The vane angle at outlet is 40 degree. Sanga, theta or phi? Phi. And manometric efficiency is 75%. Number 1, velocity of flow at outlet काढायचं आहे. Velocity of water leaving the vein काढायचं आहे. नंबर 1 मध्ये काय करा, velocity of flow at outlet. नंबर 1 मध्ये काय करा, velocity of flow at outlet. 1, velocity of flow at outlet. Number 2, velocity of water leaving the vein. Number 2, velocity of water leaving the vein. Velocity of water leaving the vein. Okay, क्वेश्चन करेक्ट करतो मी. सिक्वेन्स चेंज झाला, पहिले 2 झालं नंतर 1 झालं. So velocity of flow at outlet. Number 2, velocity of water leaving the vein. Number 3, angle made by the absolute velocity at outlet
with the direction of motion at outlet. And number fourth is discharge. सर्वच आलं बेटा यामध्ये. डिस्चार्ज आलं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो आलं, डन झालं का बेटा लिहून सर्वांचं? ओके. आणि जे लोक ऑनलाईन बॅचमध्ये नाही आहे, आज जॉईन होऊन जा. काय व्हॉट्सअप करण्यापेक्षा ऑफलाईन मला सांगून लगेचच्या लगेच जॉईन व्हायचं. व्हॉट्सअपवर एक मेसेज राहत नाही. विचार करा, आपल्या बॅचमध्ये एवढे स्टुडंट आहेत, असे माझे किती बॅचेस आहेत दिवसभराचे, आणि असे किती पोरांचे मेसेज येत असन. ते पॉसिबल नाही आहे व्हॉट्सअपवर तुमचे काही डाऊट्स किंवा क्वेरीज सॉल्व करणं किंवा अशा पद्धतीचं ॲड होणं वगैरे. म्हणून तुम्ही मला लगेचच्या लगेच बॅच झाल्यानंतर बॅचच्या पहिले येऊन फ्री टाईममध्ये येऊन तुम्ही लगेच बॅचमध्ये जॉईन होऊन जायचं आहे. आज मी यूट्यूबवर घ्यावं लागलं मला लेक्चर. बरेच मुलं बॅचला जॉईनच नाही आहे. रिसिप्टचे फोटो आत्ता पाठवत आहे, कारण की तहान लागली का विहीर खोदायची. आपलं पहिलेपासून काम आहे की आज ऑनलाईन बॅच करायचं काम पडते ना, मग सर आज ॲड करा बॅचमध्ये. सकाळी 7 पासून मेसेज चालू झाले. तर कधीही विहीर खोदून ठेवायची, बाल्टी लावून ठेवायची, आणि तहान लागली का फक्त पाणी काढून घ्यायचं त्याच्यातून. ठीक आहे, समजलं का सर्वांना? म्हणून पहिलेच सर्व गोष्टी प्रिपेअर्ड ठेवायच्या आहे तुम्हाला. चला, महत्वाचा प्रॉब्लेम आहे बेटा, याच्यात सर्वच आलं. तर एक्झाम्पल नंबर 3. एकाचा अँगल 69 येत आहे. 69 येत आहे का अँगल? 59 ना. ओके, मग टायपिंग मिस्टेक असेल. 59.60 येते बेटा. नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 3. द आउटर डायमीटर ऑफ इम्पेलर. आउटर मीन्स D1 और D2. D2 आउटर साठी आपण काय यूज करणार आहे बेटा? सफिक्स 2. तर सांगा आउटर डायमीटर किती आहे? आउटर डायमीटर D2 इज इक्वल्स टू 400 mm. The outer diameter of impeller of a centrifugal pump is 400 mm. Beta, how many meter? Into 10 to the power minus 3 means 0.4 meter. इम्पेलरला 2 डायमीटर असतात, बिकॉज आपण जे कर्ड वेन ड्रॉ करतो बेटा, आपण सिंगल वेन ड्रॉ करतो आपण. करेक्ट? असे नंबर ऑफ वेन्स असतात प्रेझेंट. नंबर ऑफ वेन्स असतात. आपण डायग्राम मध्ये दाखवतो फक्त एकच वेन. तर हे झालं याचं इनसाइड डायमीटर D1 आणि हे झालं याचं आउटसाइड डायमीटर D2. तर आपल्याला कोणतं डायमीटर दिलेलं आहे? आउटसाइड डायमीटर आहे. इम्पेलरला किती डायमीटर्स असतात बेटा? 2 डायमीटर असतात, एक इनसाइड आणि दुसरं आउटसाइड. फॉर एक्झाम्पल मी एक इम्पेलर ड्रॉ करून दाखवतो इथे तुम्हाला. हा इम्पेलर आणि इथे असते बेटा याच्या कर्ड वेन्स, लाईक दॅट. आपण सेंट्रिफ्युगल पंप मध्ये पाहिलेलं आहे. आय मध्ये वॉटर आपण सक्शन करतो आणि डिस्चार्ज करतो सेंट्रिफ्युगली, रेडियली. तर हे वेन्स आहेत. लक्षात. आपण फक्त ड्रॉ करतो वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करताना फक्त किती वेन ड्रॉ करतो आपण? आपण फक्त एक सिंगल वेन ड्रॉ करतो. लक्षात. तर 2 डायमीटर असते बेटा. हा झाला आपला इनसाइड डायमीटर आणि हा झाला आपला
आउटसाइड डायमीटर ऑफ द इम्पेलर. तर आपल्याला कोणता डायमीटर दिला, इनसाइड आउटसाइड, आउटसाइड. आउटलेट विड्थ म्हणजे B1 B2 B2 50 mm means how many meter? 0.05. Next, the pump is running against, the pump is running at 800 rpm. RPM is nothing but the speed. Speed is denoted by N, revolution per minute. The pump is running at 800 rpm, 800 revolution per minute. एका मिनिटात किती वेळा रिव्हॉल्व होत आहे, 800 times. And working against a total head of 15 meter. So working against a head means which head? Manometric head. The head against which the centrifugal pump has to work is called as a manometric head, HM. The vane angle at outlet, vane angle at outlet is phi, vane angle at inlet is theta. So vane angle at outlet is 40 degree, means phi is 40 degree. And manometric efficiency is 75%. Manometric efficiency is 75%, means 0.75. Determine velocity of flow. Determine velocity of flow at outlet. Determine velocity of flow at outlet. Velocity of flow at outlet means VF2. Velocity of flow at outlet means VF2. Next, what we have to calculate? Velocity of water leaving the vane. Velocity of water leaving the vane means V2. Velocity of water leaving the vane means V2. Next, angle made by the absolute velocity at outlet with the direction of motion at outlet. Direction of motion at outlet means we have to calculate this angle. काय म्हणू आपण, beta. Next, what we have to find? Last one is discharge. Discharge means Q. So how to find discharge? Pi D1 B1 into VF1 or pi D2 B2 into VF2. Let us first find velocity of flow at outlet. So how to find velocity of flow at outlet? Velocity of flow at outlet VF2 is calculated by using tan phi. Phi माहिती आहे, काय काढावं लागेल, U2 and VW. So how to find U2 beta? U2 means which velocity? Which velocity? Tangential velocity at outlet. This is U2. So how to find U2 beta? Pi D2 N by 60. U1 pi D1 N by 60. So how to find U2? Pi D2. D2 0.4. Speed is 800 rpm divided by 60. So U2 is equals to 16.75. Is it correct? Online student, please check. Done? Write down. Given the outer diameter of an impeller means D2.
Done? Yes. So diameter is given to you, width is given to you at outlet V2. The pump is running at means speed 800. Working against the head means manometric head. Vane angle at outlet means phi, and manometric efficiency is eta 0.75. Let us first calculate tangential velocity at outlet. How to find tangential velocity at outlet? U2 equal to pi d2 n by. Done? Okay. Now U2 मिळालं बेटा आपल्याला. आता काय काढायला लागेल? VW2. So that आपण काय काढू शकतो मग इथनं? VF2 काढू शकतो. Yes or no? तर VF2 काढायसाठी आपल्याला काय काय डेटा माहित पाहिजे बेटा? U2, VW2 and phi. Phi दिलेला आहे. U2 काढलं बेटा आपण आत्ताच. आता काय काढू? VW2 काढून घेऊ. मग VW2 जर काढलं आपण तर आपल्याला डायरेक्ट काय काढता येईल? VF2. तर VW2 काढण्यासाठी डेटा दिलेला आहे बेटा पा मॅनोमेट्रिक इफिशियन्सी. विच इफिशियन्सी? सांगा बरं बेटा काय असते मॅनोमेट्रिक इफिशियन्सी? Manometric efficiency is defined as the ratio of manometric head to the head imparted by the impeller 1 by G U2 into VW2. So manometric efficiency is 0.75. Head is manometric head is how many meter? Manometric head is 15 meter. Manometric head is 15 meter. 1 by G, gravity is 9.81. U2 is calculated 16.75 into VW2 is unknown. From that, we can easily calculate the value of VW2. 11.71 meter per second. So VW2 is 11.71 meter per second. So all values are calculated. U2, VW2 and phi is already given in the example. So let us find the first value, that is velocity of flow at outlet. Number 1, velocity of flow at outlet. Number 1, velocity of flow at outlet, that is VF2. So how to find velocity of flow at outlet? By drawing which diagram? Velocity diagram. So velocity diagram at outlet, this is a vein, chord vein, and this is VF2. This is V2. This is VR2, relative velocity. This is VW2. Total is U2. This angle is phi. This angle is beta. And inlet diagram is a right angle triangle.
as flow is radial, V1 is equals to V of 1, Q1, this is theta. इथे इनलेट ट्रायंगलचं काम नाही आहे, पण तरी आपण ड्रॉ करून ठेवून देऊ. चला, तर सर्वात पहिले काढायचं आहे बेटा VF2. VF2 साठी कोणता ट्रायंगल घेतो मी? या ट्रायंगलला नाव देतो बेटा ABCD. In triangle ABC, in triangle ABC, what is tan phi? What is tan phi? Opposite upon adjacent, means AC by AB. Opposite is AC, adjacent is AB. AC किती आहे बेटा? VF2. चला, कोण सांगेल AB? How to find AB? U2 minus, beta U2 minus VW2 is AB. U2 minus VW2 is AB is equals to tan phi. So what is angle? When angle at outlet is, when angle at outlet is 40 degree, when angle at outlet is 40 degree, VF2 we have to calculate. What is U2? U2 is 16.75 and VW2 is VW2 is 11.71. VW2 is 11.7. VW2 is 11.71. From that, you can easily find out the value of VF2, that is velocity of flow at outlet. VF2 is equal to 4.22 meter per second. Meter per second. 4.22 meter per second. Is it correct? Online students, type your message in chat section. 4.22. This is the velocity of flow at outlet. Online student, type your message in chat section. Velocity of flow at outlet. Check. Easy? So, trigonometry, tan phi, opposite upon adjacent. Opposite is VF2, adjacent AB is U2 minus VW2. U2 is calculated from pi d2 into n by 60. And VW2 is calculated by using the manometric efficiency. And put all the value and get the. Now, number 2. What is number 2? Check. Number 2 is velocity of water leaving the vein. Write down. Velocity of water leaving the vein. Number 2. Velocity of water leaving the vein. So velocity of water leaving the vein means nothing but the V2. So again in this triangle ABC, in triangle ABC, this is opposite and V2 is hypotenuse. Yes or no? V2 is what? Hypotenuse. In triangle ABC, ABC is a right angle triangle and opposite of phi is VF2 and V2 is the hypotenuse. So opposite upon hypotenuse is what? Yes, sine. Sine phi
opposite V of 2, hypotenuse V2. So sine phi is equal to 40 degree. V of 2 is 4.22 upon V2. From that calculate V2, velocity of water leaving the vein. 6.56 rupees meter per second. Easy? So velocity of water leaving the vein. Velocity of water leaving the vein, that is V2, is equal to opposite upon hypotenuse. Sine phi, opposite upon hypotenuse. Opposite is V of 2, hypotenuse is V2. ओके, मॅथमॅटिक्सचा रोल भरपूर येतो. आता सध्या तर तुम्हाला काही जाणवत नाही मॅथमॅटिक्सचा रोल, पण जेव्हा तुम्ही इंजिनिअरिंगमध्ये जाल तेव्हा प्रत्येक गोष्टी प्रूव्ह दॅट, शो दॅट असतात. फॉर्म्युलीज प्रूव्ह करून दाखवायचे असतात. ॲट दॅट टाइम मॅथमॅटिक्स व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल प्ले. ओके, मला हळूहळू मॅथमॅटिक्सचं इम्पॉर्टन्स आता माहीत पडेल. का बरं मॅथ्स आपल्याला इंजिनिअरिंग स्टुडंट लोकांना असते, मला हळूहळू समोर माहीत पडेल. चला नेक्स्ट बेटा. नेक्स्ट वन इज angle made by the absolute velocity at outlet with the direction of motion at outlet, that is beta. तर ॲब्सोल्यूट वेलोसिटी जे आहे त्याचा अँगल जे आहे डायरेक्शन सोबत त्याला काय म्हणतो आपण? बीटा. सो राईट डाऊन. नंबर थर्ड, what we have to find, number third is angle made by the absolute velocity. Angle made by absolute velocity at outlet, that is beta. चला बीटा कसं काढता येईल सांगा बरं बेटा डायग्राम पाहून. VF2 माहिती आहे, VW2 पण माहिती आहे. तो अपोजिट अपॉन ऍडजस्टंट काय असते? टॅन. व्हेरी गुड. तो टॅन बीटा अपोजिट अपॉन ऍडजस्टंट. तो अपोजिट काय आहे बेटा? अपोजिट आहे VF2 आणि ऍडजस्टंट काय आहे? VW2. हायपोटेनस आहे VR2. तर VR2 माहित नाही आपल्याला, म्हणून अपोजिट अपॉन ऍडजस्टंट काय असते? अपोजिट अपॉन ऍडजस्टंट tan beta. So beta equal to tan transfer to this side, tan inverse V of 2. So V of 2 is 4.22. V of 2 is 4.22 and VW2 is 11.71. VW2 is 11.71. So shift tan 4.22 by 11.71, 19.81 degree. Beta is the angle. Theta, beta, phi is called as a angle. An angle unit is 19.81 degree. आणि एक बटन आहे कॅल्सीवर, डिग्री, मिनिट, सेकंद. हे जर बटन तुम्ही प्रेस केली, यू विल गेट 19 डिग्री, समथिंग मिनिट अँड समथिंग सेकंद. 19 डिग्री 49 सेकंड. अरे बेटा हा मिनिट आहे आणि हा सेकंद आहे. 19 डिग्री 49 मिनिट 4.56 सेकंद. हे झालं एकदम डिटेलमध्ये अँगल. ठीक आहे, पण जनरली आपण लिहितो 19.81. हा नेक्स्ट बेटा. नेक्स्ट व्हॉट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट?
Number 4. Number 4 is discharge by pump. So how to find discharge? Discharge is equals to area into velocity. So area is pi d2b2 into velocity is velocity of flow. तर D1 B1 माहिती आहे का नाही? म्हणून यूज करा. ठीक आहे, तुम्ही हाही यूज केला तरी आन्सर सेम येते, पण आपल्याकडे D1 B1 माहिती आहे का? बाय D1 B1 इंटू VF1. तर VF1 ही माहित नाही, D1 ही माहित नाही, B1 ही माहित नाही, म्हणून यूज करा बाय D2 B2 इंटू F2. So D2 is how many mm? 400 mm. So 0.4 B2 is 50 mm, means 0.05 meter. Okay, given D2 is 0.4, B2 is 0.05 by D2 B2 into VF2. VF2 is 4.22. VF2 is 4.22. Tell me the value of discharge Q. 0.2651 meter cube per second into 1000, 265.1 liter per second into 1000 meter cube get converted into liter. So 265.1 liter एका सेकंदात डिस्चार्ज करत आहे पंप. पर सेकंड मीन्स इन 1 second. So 265.1 liter per second is the discharge by the centrifugal pump. Easy? ऑनलाइन स्टुडंट तुम्ही आन्सर चॅट सेक्शन मध्ये टाइप करत चला. And only 25 students join it. See, out of 150 students, 25 plus एवढे बस. बाकी हैप्पी दिवाली. बिल्कुल सिरियसनेस हिरो. खूप कमी पोरं आहे जे सिरियस आहे, त्यासारखे जे जॉईन आहे त्यांच्यासारखे. बाकी अदर ॲक्टिव्हिटीज तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करते दॅन द स्टडी. स्टडी इज युअर अदर ॲक्टिव्हिटी. स्टडी काय आहे तुमची एक पार्ट टाइम ॲक्टिव्हिटी आहे आणि बाकी सर्व ॲक्टिव्हिटी तुमच्या मेन ॲक्टिव्हिटी आहे. तर पूर्वींचा रिझल्ट का बरं एकदम स्ट्रॉंग राहायचा? कारण त्यांची स्टडी मेन ॲक्टिव्हिटी होती, बाकी सर्व अदर ॲक्टिव्हिटी. जर माझ्या बॅचच्या टाइमला जर दुसरं काही येत असेल ते सेकंडरी, पहिले बॅच, नंतर मग बाकीचे काम. आता बाकी काही असेल बॅचच्या टाइम मध्ये तर पहिले बाकी काही, नंतर बॅच, नंतर कॉलेज, नंतर अभ्यास, पहिले बाकी सर्व. And this is the reason the result gets so poor and poor day by day. मेकॅनिकल आणि सिव्हिल इंजिनियरचा जो रिझल्ट आहे आपल्या कॉलेजचा पुअर असण्यामागं कारण हेच आहे, बस बाकी काही. तुम्ही जर आपल्या फेसबुक पेजवर गेले, कोविडचा पहिलेचा रिझल्ट पाहिला, 19च्या पहिलेचा, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तर तुम्हाला 90+% म्हणत आहे मी. 60 ते 70 मुलांना 90+% राहत होते. माझ्या सब्जेक्टमध्ये तर 100 आउट ऑफ 100 वालेच राहायचे जास्तीत जास्त, 98, 99, 100. 120 पैकी 60-70 मुलं 90+, आणि उरलेले काही 40-50 नाही, 89, 88, 87, 86. आणि जो सर्वात पुअर रिझल्ट जो राहायचा क्लासमध्ये त्याचे पर्सेंटेज राहायचे 78, 79. सर्वात खाली, सर्वात खाली. तर
जेवढेही टॉप 10 टॉप 20 कॉलेजेस होते सर्व गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकचेच पोरं राहायचे. टोटल कॉलेजेस जेवढे वॅकन्सीज समजा पहिले 12 होते आता तर 6 झाल्या. 12 वॅकन्सीज असेल तर जवळपास 10 ते 11. आता सीओपीत 12 होते तर 10 ते 11 आपल्या बॅचचे पोरं. एसपी मध्ये 10 ते 11 आपले बॅचचे पोरं. कॉलचंद मध्ये 10 ते 11 आपल्या बॅचचे पोरं. म्हणजे हे जे सुरू 70-80 पोरं आपल्या बॅचचेच राहायचे. म्हणजे पहिले जे 10 कॉलेज आहे ते पूर्ण गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक अमरावती आणि बाकी मग नंतर MSBT आपल्या कॉम्पिटिशन मध्येच नव्हतं. आपल्या आजूबाजूलाही नव्हतं कुठे. त्यांनी केस टाकल्या होत्या मग कॉलेजवर. सर्व गव्हर्नमेंटचेच पोरं लागतात म्हणजे हे काहीतरी इथे सेटिंग करत असतील. मग तुमचे पेपर बोर्डला दिले चेक करायला. मार्क कमी नाही झाले वाढले. तर विचार करा कमी करायसाठी पेपर घेतले तुमचे तर कसं चेक करणारा कसा असेल. कुठे पकडू याला. एखादा युनिट जरी लिहिला नसेल तर 1 मार्क काटू दे. पण तेही संधी सोडली नाही पोरांनी. कॉपी पेस्ट तसंच्या तसं. काहीच चान्सच नाही समोरच्याला काय काटणार आहे मार्क. मग तेव्हा माहीत झालं का इथले मुलंच परफेक्ट आहे. हे 10th स्टँडर्ड मध्ये परफेक्ट होते 90+ तेव्हा गव्हर्नमेंट कॉलेज भेटलं यांना आणि ते परफेक्टनेस त्यांनी कंटिन्यू केला. तर पूर्वी 90% वाल्याची सिव्हिलला ऍडमिशन होत नव्हती मेकॅनिकलला ऍडमिशन होत नव्हती ज्याला 10th मध्ये 90% आहे. आता ज्याचे पर्सेंटेज सर्वात डाऊन आहे ज्याला कुठली ब्रँच भेटत नाही त्याला भेटते मग मेकॅनिकल सिव्हिल. कंडिशन ही बनवून टाकलेली आहे सध्या मेकॅनिकल सिव्हिल. आणि दर आठवड्यात 15 दिवसात जागा फक्त या 2 ब्रँच. आताच आता मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकलची नोटिफिकेशन आलेली आहे BMCची पाहून घ्या तुम्ही साईटवर जाऊन. 200 इंजिनियर्स रिक्वायर्ड. 200 इंजिनियर BMC. पे स्केल मोर दॅन 1 लाख. बाकी मग ते वेतन वगैरे बोनस ते वेगळं बाकी सर्व सर्व्हिसेस वेगळं. पण 200 जागा फॉर्म किती जातील. तो 35 वर्षाचा इंजिनियर आहे तोपर्यंत. म्हणजे मी इलिजिबल आहो. मी 32चा जाऊ. 33 रनिंग आहे म्हणजे मी इलिजिबल आहे त्या एक्झामला. म्हणजे माझ्यासारखेही लोक काय देऊ शकतात ती एक्झाम देऊ शकतात. तुमचे पासआउट झालेले सिनियर त्याचे पासआउट झालेले सिनियर त्याचे पासआउट झालेले अप टू मी माझे पासआउट झालेले सिनियर पण काय देऊ शकतात ती एक्झाम देऊ शकतात. 200 जागां कमीत कमी 2 लाख 3 लाख फॉर्म येतात. फायटिंग 3 लाखात पोरामध्ये आहे. किती लोक जिंकतील. 200 कोणते असतील त्यांच्याकडे सब्जेक्टचे नॉलेज आहे. सब्जेक्ट हेच सब्जेक्ट दुसरे नाही सब्जेक्ट हेच. फक्त सब्जेक्ट एक ऍड होईल तुमचा समोर गेल्यानंतर जनरल स्टडीज अँड जनरल इंटेलिजन्स ऍप्टिट्यूड अँड रिझनिंग. त्याला काही वेटेज असते काही मार्क बाकी सर्व टेक्निकल सब्जेक्ट. ऍक्च्युली ही नोटिफिकेशन सिव्हिल मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकलची असते पण त्यांनी मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकलच्या वेगळ्या जागा काढल्या. आता सिव्हिलची वेगळी नोटिफिकेशन येईल. जागा तर भरपूर निघतात लागतात तेवढे सांगितलं ना 2 लाख फॉर्म येतील लागेल किती फक्त 200. म्हणून गव्हर्नमेंट मध्ये तर कॉम्पिटिशन भयंकर आहे. दुसरा मार्ग सरळ सरळ प्लेसमेंटचा आहे. त्यासाठी पाहिजे टॉप 10 कॉलेज आणि टॉप 10 कॉलेजसाठी पाहिजे 93-94% इन फायनल इयर. लागून जा एक जॉब हातात राहील. देन यू कॅन ट्राय गव्हर्नमेंट. फेल्युअर आलं काही वाटणार नाही जॉब हातात आहे. पुन्हा एक्झाम जाऊन द्या फेल्युअर आलं काही वाटणार नाही जॉब हातात आहे. देत राहा ट्रायल अँड एरर. पण जर जॉब हातात नसेल आणि गव्हर्नमेंट एक्झामला जात आहे फेल होत आहे वापस येत आहे जात आहे फेल होत आहे वापस येत आहे मग एक दिवस असं येते घरचेच टोमणे मारते. किती दिवस आमच्या भरोशावर खाशीन म्हणते अजून. आजूबाजूचे लोक विचारते हा काय झालं मग रिझल्ट लागला ना फेल झालं. लक्षात तुमच्यापेक्षा
म्हणजे एवढी खुशी होते जेव्हा तुम्ही लागाल, जेवढी खुशी तुम्हाला नाही होत. तेव्हा तुम्ही फेल्युअर झाल्यावर तेवढ्या त्याच्यापेक्षा जास्त खुशी तुमच्या आजूबाजूच्याला होते. त्या नातेवाईकांना होते. हा फेल झाला का? हा ठीक आहे. तर हे जे लोक असते आजूबाजूला तुम्हाला फेल्युअर झाल्यावर तुमचं खुश होणार आहे, यांच्यासाठी स्पेशल बॉक्स घेऊन जायचा पेढ्याचा लागल्यानंतर. हे काय म्हणून लागलो मी. त्यासाठी तेवढं जिद्द पाहिजे माणसं. आलं लक्षात? की फेल्युअरची वाट पाहणारे एवढे लोक असते, फक्त तुमचे आई वडील सोडून. फक्त तुमचे आई वडीलच तुमचा चांगल्या भविष्याचा विचार करत असते. बाकी जर तुम्ही जर गव्हर्नमेंटला लागले तर बाजूच्या घरी काय म्हणतो आपण त्याला, आग लागून जाते पूर्ण. अरे त्याचा पोरगा लागला म्हणते, है की नाही? म्हणून तुमचे शुभचिंतक कोणीच नाही आजूबाजूला. ते शुभचिंतक एक तुमचे आई वडील आणि तुमचा टीचर. तुम्ही लागल्यानंतर तुमच्या टीचरला तेवढीच खुशी होते. जसं तुम्ही पाहत असाल का आपल्या बॅचचा कोणी लागलं तर स्टेटस ठेवतो मी, प्रत्येक ग्रुपवर टाकतो मी. मला आनंद एवढा होते. आणि जेन्युअनली पोरं फोन करतात मला, सर लागलो म्हणते, तिथे लागलो, या कंपनीत जॉईन झालो, तर ही एक्झाम क्रॅक केली. त्यासाठी काहीच नाही, त्यासाठी एक छोटी मेहनत आहे. डिसिप्लिन राहणे, रोज व्यवस्थित बॅच करणे, त्याचा अभ्यास करणे, चांगले पेपरमध्ये पर्सेंटेज काढणे आणि चांगल्या टॉप कॉलेजमध्ये चाललं जाणे, बस एवढंच करावं लागतं. दुसरा ऑप्शन आहे तुम्हाला गव्हर्नमेंट. कम्प्युटर आय टी वाल्यांना दुसरा ऑप्शनही नाही आहे. त्यांना तोच एक ऑप्शन आहे, टॉप कॉलेजमध्येच जाणे. तुमच्याकडे एक ऑप्शन तो आहे आणि दुसरा ऑप्शन गव्हर्नमेंटचा आहे, जो की रस्ता खूप कठीण आहे. इम्पॉसिबल नाही आहे, इम्पॉसिबल काहीच नसते. कारण मला अजूनही आठवते का 2010 मध्ये एक एक्झाम झाली होती महाजनको, महाराष्ट्र पॉवर जनरेशनची. माझ्या लेक्चररनी तोच फॉर्म भरला होता आणि मी तोच फॉर्म भरला होता. मी एक्झाम क्रॅक केली होती, माझ्या लेक्चररची नव्हती झाली. सव्वा लाखे सर म्हणून होते, ते झाले असतील आता रिटायर गव्हर्नमेंटला. गव्हर्नमेंट पॉलीला जेव्हा होतो मी, तेव्हा मी जेव्हा जो फॉर्म भरला आणि त्यांनी तोच फॉर्म भरला. तुम्हाला सांगितलं ना मी इलिजिबल आहो. तुम्ही जे एक्झामला इलिजिबल आहे त्या एक्झामला मी आहो. आपण दोघांनी भरला. होऊ शकते तुम्ही एक्झाम क्रॅक कराल, मी नाही. कारण मी त्या डेडिकेशनने जाईल का त्या एक्झामला क्रॅक करायचीच आहे, अभ्यास करून सिलेबस वाचून. तुम्ही तर माझ्याकडे ऑलरेडी आहे एक गोष्ट, तुम्हाला त्या गोष्टीचं काही तेवढं हे वाटणार नाही, है की नाही? तुम्हाला अजूनही आठवते का सव्वा लाखे सर म्हणून होते आमचे, जे मला लेक्चरर होते. मी भरला आणि एक माझा आते भाऊ होता, तोही त्यांनी फॉर्म भरला, पंकज अंबिलकर म्हणून. तुम्ही सर्च करू शकता. तर आमच्या सरनी एक्झाम क्रॅक नाही केली, आम्ही दोघांनी केली. त्यांनी जॉईन करून घेतलं महाजनको, मी जॉईन नाही केलं. त्यांनी डिप्लोमावरच जॉईन केलं. मला डिप्लोमावर जॉईन करायचं नव्हतं. माझा हेतू गव्हर्नमेंट जॉब होताच नाही ॲक्च्युली. मला लेक्चरशिपमध्ये खूप इंटरेस्ट होता, म्हणून मी इंजिनिअरिंगकडे आलो. तो अजूनही माझा भाऊ आहे इथे, पारस आहे शेगावजवळ, माहिती आहे का तुम्हाला पारस? तिथे पॉवर प्लांट आहे. पारसला एक पॉवर प्लांट आहे, तिथे तो कार्यरत आहे अजूनही. ठीक आहे. तेव्हा 22,000 रुपये पगार होता त्याला जेव्हा जॉईन झालं तेव्हा. आता त्याला मला वाटते 1,80,000 रुपये पगार आहे. डिप्लोमा स्टुडंटच आहे, अजून इंजिनिअरिंग नाही झालं. तुम्ही सर्च करू शकता पंकज अंबिलकर. त्याच्या खाली तुम्हाला आता इथे फेसबुक लॉग इन नाही आहे, नाही दाखवलं असतं मी तुम्हाला. पंकज अंबिलकर त्याच्या खाली दिसेल तुम्हाला, पारस पॉवर प्लांट म्हणून. ते कंडक्ट करते महाजनको, महाराष्ट्र पॉवर जनरेशन एक्झाम. त्यात मेकॅनिकल, सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल तिघांसाठी जागा असतात. ओके, तर सांगा काही डाऊट कोणाला प्रॉब्लेम मध्ये? तर बेटा अननोन डेटा दिला जाईल, अननोन काही राहू शकते. अननोन तुम्हाला डिस्चार्ज काढा म्हटलं जाऊ शकते, किंवा वेलॉसिटी ऑफ फ्लो काढा, किंवा व्हेन अँगल काढा, किंवा डायमीटर काढा, किंवा विड्थ काढा. काही काढा म्हटलं तर तुमच्याकडे एवढे फॉर्म्युलेज अवेलेबल आहे. समजा डायमीटर काढायचं असेल तर हा एक फॉर्म्युला आहे. डिस्चार्ज ठेवा, विड्थ ठेवा आणि वेलॉसिटी ऑफ फ्लो ठेवा. वेलॉसिटी ऑफ फ्लो काढायचा आहे, डिस्चार्ज, डायमीटर, विड्थ ठेवा. फॉर्म्युलेज हेच राहतील आणि हेच
डायग्राम प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये यूज करायचे आहेत. त्याला म्हणतो आपण वेलॉसिटी डायग्राम. लक्षात. आणि याचं डिटेल डिस्कशन लेक्चर नंबर 1 आणि 2 मध्ये झालेलं आहे, ते तुम्हाला मी लेक्चर दिले होते पाहण्यासाठी. पण काही लोकांनी ते अजूनही तसेच ठेवलेले आहे. तर आता सुट्ट्या आहे, कमीत कमी आता तरी पहा. ओके, ठीक आहे. तर उद्या कंटिन्यू करू बेटा याच्या समोरचे एक्झाम्पल. कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा. एक होमवर्क देतो ग्रुपवर, तो सॉल्व्ह करा. ऑफलाईन स्टुडंट काही अडचण, काही डाऊट? ऑनलाईन स्टुडंट काही अडचण, काही डाऊट?